მოგესალმებით მეხუთე კლასელო მოსწავლეებო, ეს გახლავთ ვიდეო გვ.71-ის და დავალება 3 famous London streets, რომელიც მეოთხე თავს ეკუთვნის. სამი ცნობილი ლონდონის ქუჩა. Როგორც ხედავთ, მოცემული გვაქვს culture corner, კულტურის კუთხე და აქ შესაბამისად ლონდონური ამბებია მოყოლილი. Read about 3 famous London streets, then match the names of the streets with what makes them famous. წაიკითხეთ სამი ცნობილი ლონდონის ქუჩა, შემდეგ დააკავშირეთ ქუჩის სახელები, თუ რითი გახდნენ ისინი ცნობილი. Baker Street, ცხოველების ქუჩა. Downing Street, Downingის ქუჩა, ანუ დაღმავალი ქუჩა. Oxford Street, Oxforდის ქუჩა. შემდეგი გვერდზე the home of the Prime Minister, პრემიერ-მინისტრის სახლი. Shopping, სავაჭრო ვაჭრობა, საკითხებზე სიარული. The home of a famous detective, ცნობილი დეტექტივის სახლი. ნახოთ მოსასმენი, მოვისმინოთ და თან შემდეგ ვთარგმნოთ. იმედია მზად ხარ, ყურადღებით მოეწყე და თუ თქვენთვის ტექსტი იქნება ძალიან სწრაფი, მოსასმენი შეანელეთ იგი YouTube მოწყობილობიდან, ხოლო თუ პირიქით ააჩქარეთ. Let's start to listen this track 36. Unit 4 in town. Lesson 1, Town News. Track 36. Culture Corner. 3 famous London streets. Oxford Street. If you love shopping, Oxford Street is the place for you. It is famous for its shops and department stores. It is the busiest shopping street in Europe. Traffic is a problem. There are no cars in Oxford Street, but there are lots of red buses and taxis. And of course there are people. People from London and all over the world. შევწყვიტოთ ცოტა ხანი, წავიკითხოთ და ვთარგმნოთ. Oxford Street, Oxforდის ქუჩა. If you love shopping, Oxford Street is the place for you. თუ გიყვართ საყიდლებზე სიარული, Oxforდის ქუჩა არის ადგილი თქვენთვის. ანუ Oxforდის ქუჩა თქვენი ადგილია. It is famous for its shops and department stores. იგი ცნობილია თავისი მაღაზიებითა და უნივერმაღებით. Department stores, უნივერმაღები. It is the busiest shopping street in Europe. ეს ყველაზე დატვირთული სავაჭრო ქუჩაა ევროპაში. Traffic is a problem. მოძრაობა არის პრობლემა. There are no cars in Oxford Street. Oxforდის ქუჩაზე არ არის მანქანები. But there are lots of red buses and taxis. მაგრამ იქ არის უამრავი წითელი ავტობუსი და taxi. And of course, there are people. და რასაკვირველია, იქ არის ხალხი. People from London and all over the world. ხალხი ლონდონიდან და მთელი მსოფლიოდან. მოდით გავაგრძელოთ მოსასმენის მოსმენა და მეორე ტექსტს მოვუსმინოთ. Downing Street. Downing Street is a small street in the centre of London. Why is it important? Every British Prime Minister lives in Downing Street. His or her address is 10 Downing Street. ნახოთ ახლა თარგმანი. Downing Street, დაღმავალი ქუჩა. Downing Street is a small street in the center of London. დაღმავალი ქუჩა არის პატარა ქუჩა ლონდონის ცენტრში. Why is it important? რატომ არის იგი მნიშვნელოვანი? Every British Prime Minister lives in Downing Street. ყოველი ბრიტანელი პრემიერ-მინისტრი ცხოვრობს დაღმავალ ქუჩაზე. His or her address is 10 Downing Street. მისი ქალის ან კაცის მისამართია 10 დაღმავალი ქუჩა. ნომერი 10 დაღმავალი ქუჩა. ნახოთ მესამე ტექსტიც, ყურადღებით. All over the world people know about Baker Street. This is because of the house number 221B.
221B Baker Street is the address of Sherlock Holmes, the most famous detective of all time. There is a Sherlock Holmes museum in Baker Street, but it is in a different house, at number 239. So, if you are a Sherlock Holmes fan, come to Baker Street. ახლა ჩვენ ვთარგმნოთ Baker Street, ცნობილების ქუჩა. All over the world, people know about Baker Street. მთელ მსოფლიოში ხალხმა იცის ბეიკერების ქუჩის შესახებ. This is because of the house number 221B. ეს სახლის ნომერად 221-ის გამოა. 221B Baker Street is the address of Sherlock Holmes. 221-ის ბეიკერების ქუჩა არის Sherlock Holmes-ის მისამართი. The most famous detective of all time. ყველაზე ცნობილი გამომძიებლის ყველა დროის. ანუ ყველა დროის ყველაზე ცნობილი დეტექტივის. There is a Sherlock Holmes museum in Baker Street. Bakeris ქუჩაზე, ანუ მცხოვრების ქუჩაზე არის Sherlock Holmes-ის მუზეუმი. But it is in a different house. მაგრამ იგი სხვა სახლშია. At number 239. ნომერ 239-ში. So, if you are a Sherlock Holmes fan, come to Baker Street. ასე რომ, თუ თქვენ ხართ Sherlock Holmes-ის ფანი, მობრძანდით ბეიკერის ქუჩაზე, ანუ მცხოვრების ქუჩაზე. რეალურად ბეიკერების სტეიშენით არსებობს გაჩერება მეტროს ადგილში, ასე რომ მართლაც ცნობილი ქუჩაა ბეიკერების ქუჩა. Oxford Street, ოქსფორდის ქუჩა, Downing Street, დაღმავალი ქუჩა, and here we have some Baker Street, but there is not shown. აქ სადღაც არის ბეიკერების ქუჩა, მაგრამ არ ჩანს. ყურადღება, ამ წაკითხული ტექსტის მიხედვით შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ Baker Street, რომ მცხოვრების ქუჩა არის ცნობილი რით, the home of a famous detective. ეს არის სახლი ცნობილი დეტექტივის. Downing Street ცნობილია როგორც the home of the British minister. ეს არის სახლი პრემიერ-მინისტრის. და შემდეგ Oxford Street shopping-თან უნდა დავაკავშიროთ. ოქსფორდის ქუჩა სავაჭრო ადგილია, because in this street there are many shops and department stores, as you know. როგორც იცით, მას ბევრი მაღაზია და უნივერმაღი არსებობს. Now let's see the task I and read what is here written. წავიკითხოთ რა წერია ნომერ I-ში. Complete the sentences with the nouns in the singular or in the plural. დაასრულეთ წინადადებები არსებითებით, მხოლობითში ან მრავლობითში. გავერკვიოთ რა არსებითი სახელები გვიწერია. პირველი, car, მანქანა, taxi, ტაქსი, man, კაცი, story, ამბავი, bus, ავტობუსი, address, მისამართი, woman, ქალი. დააკვირდით პირველ ვარიანტში მოცემული გვაქვს 221B Baker Street and 10 Downing Street are too famous. ესე იგი 221 ბეიკერების ქუჩა და 10 დაღმავალი ქუჩა არის ორი ცნობილი. ჩვენ უნდა დავწეროთ ორი ცნობილი მანქანა არ იქნება, ორი ცნობილი ტაქსი არ იქნება, ორი ცნობილი კაცი, ორი ცნობილი ამბავი, ორი ცნობილი ავტობუსი, ორი ცნობილი მისამართი თუ ორი ცნობილი ქალბატონი. ამიტომ ალბათ ხვდებით, რომ ერთ-ერთი მათგანი უნდა ჩავსვათ, ის რაც არასოდეს გამოირიცხება. მოდით შევხედოთ მეორეს. People around the world love Sherlock Holmes. ხალხს მთელ მსოფლიოში უყვარს Sherlock Holmes-ის რა? დააკვირდით, როდესაც ჩვენ საუბარი ქონდა Sherlock Holmes-ზე, ეს ბეიკერების ქუჩაზე იყო მოცემული. და ხალხს უყვარს Sherlock Holmes-ის ცნობილი დეტექტივი, ხო? ამიტომ შესაბამისი სიტყვა უნდა ჩავსვათ. მესამე, you can drive a
რაღაც in Oxford Street. შენ არ შეგიძლია ატარო drive a car. არასოდეს გამოირიცხება ჩაჯდება და ოქსფორდის ქუჩაზე არასოდეს უნდა ატარო მანქანა. You can take a taxi or a bus. შენ უნდა აიყვანო ტაქსი ან ავტობუსი. მესამე, the რაღაც უნდა ჩავსვათ in London are red. The taxis in London are red. ტაქსები ლონდონში არის წითელი. ან the buses, უпроსტად buses. ავტობუსებია წითელი, რადგან ტაქსები შავია თეთრი კუბიკებით გაწყობილი. So the buses მრავლობითში ჩავწერთ. In London are red. გვეუბნება არის, გვეუბნება რომ მრავლობითში არიან. ამიტომ buses უნდა დავწეროთ. მეექვსე, they say that ამბობენ რომ don't like shopping but love it. ვიღაცას არ უყვარს შოპინგი, მაგრამ ვიღაცას უყვარს. როგორ ფიქრობთ? კაცებს არ უყვართ შოპინგი. უფრო უმეტესად. ამიტომ ჩავწერთ men don't like shopping. ოღონდ men არის აგაღებული პირით გამოშვებული ასო men არის კაცი და ჩვენ უნდა ჩავწეროთ men. უბრალოდ გამოთქმული men კაცები, ანუ M მუნჯი E და N რომ დავმარცვლოთ. კაცებს არ უყვართ შოპინგი, but women love it, მაგრამ ქალებს უყვართ იგი. ანუ woman სიტყვა უნდა გადავიყვანოთ woman და დავწეროთ women. W-O-M magic E and N. Magic E გახლავთ ჯადოსნური E, ასე ეძახიან, რომელიც ხშირად სიტყვის ბოლოს მუნჯდება. შესაბამისად დაგვრჩა 2 ადგილი. და ვიცით რომ Sherlock Holmes-ის ამბები უყვარს ხარს, მეორეში stories ჩავწერთ და მესამეში დავწერთ address, two famous address. რომ 2 ცნობილი, მესამეში კი არა პირველში, რომ ბეიკერების ქუჩა და დაუნინგის ქუჩა 2 ცნობილი address მისამართია. So that's all for now, my dear listeners. სულ ეს არის ჩემო ძვირფასო მსმენელებო. მას როგორც მოგახსენეთ, ეს გახლავთ მეოთხე თავის პირველი გაკვეთილის გაგრძელება. ამიტომ იმედია გავგზავნით მას, ვისაც ძალიან ჭირდება, ბევრჯერ გადაიკითხეთ აღნიშნული მასალა და გაეცანით ჩვენს ყველა გაკვეთილს და იმეცადინეთ ჩვენთან ერთად. Thank you for your attention and see you soon. დროებით მადლობა ყურადღებისთვის.